Every day, somewhere in the world, normal people risk their lives just getting from A to B. In far-off countries and isolated, forgotten villages, our camera crews follow the journeys of those brave enough to travel on the world's toughest, most dangerous and deadly roads. Buckle up for a hell ride. This is Deadliest Journeys. Glacial winds have lashed this spit of land hidden amongst the gorges of the Caucasus. During the winter, most villages in the mountains of Georgia are cut off from the rest of the world. But they still need to be supplied, and there are few who dare brave the only road into the region. Oleg, known as the Hothead, is one of them. Before each journey, all he can offer his wife and 6 children is a promise in the form of a prayer. Oleg, in a way, is the lifeline for this region. It's a calling his family finds hard to accept. His small 4-wheel drive truck dates back to Soviet times. It took 15 years to save up the money to buy it. Mount Shkara waits implacably for Oleg and his rusting van. Georgia is on the fringes of Europe. Since the collapse of the USSR in 1991, the mountain roads have fallen into disrepair. In its furthest reaches, public transport is almost non-existent. During the 6 winter months, villagers rely on the courage of a handful of men to supply them with food and medicine. But not always. During the summer, the mountain is quieter. Traffic increases, and so does the ever-present danger. According to legend, God gave the Georgians the most spectacular land on earth, but its beauty came at a cost. Oleg has came to pick up 500 kilos of fruit and vegetables for the remote villages. Some in the valley consider Oleg to be a madman, others a hero. კაი მაშინა მყავს და გავარდნი იმ გზებზე. ჩვენ ვერ მივდივართ ჩვენი მანქანით ვერ დადის ესე ერთი მანქანა ყინვებია, თოვლია, წუხელ თოვლი მოვიდა. აბა წავიდა. მაშინ როგორ ჩახვალი აი გზავა შილობით იყავ დიდი მადლობა კარგად იყავით გზაბა შენიცი როგორ გაკეთე აუცილებლად გადავცე მოიკითხო კარგად იყავით კარგად აბა კარგად გაიხარე როგორ ბიძა It takes Oleg about 6 hours to reach the 4 Ushguli villages amongst the highest in Europe. It's just 60 kilometers, but he can never be sure of making it.
ჩვენ ისვისა საშიში მარგად მოვარდი საიდანვე არ დაგვეცეს. აქ უნდა გაიარო ყველთვის სწრაფად ეს მონაკვეთი. აი მთებიდან რომ მოწყდება ხოლმე ზავალი, აი მთებიდან ჩამოდის სულ ბოლომდე და იკეტება ახაც იკეტებოდა ძალიან გზა. აქეთ არის თეთრნოლდი მთა. Although this road is rarely used, it still claims the lives of an average of 4 drivers every year. ჯერე დაწყება ცუდი გზის. კი, რა თქმა უნდა დამღლებია, გაჩერება არ გიხდება მკლავის და ხელის და ყოველ წამწუთს უნდა ატრიალო რული. აქცია რომ ძალიანერიდება ზამთარში ხალხი, მაგრამ რული რა არ უნდა გადაუხო ტრასას საბოროების ნაკვალე. რული თუ არ დაიმორჩილე და რული თუ არ იმას ქენი პირდაპირ გადაეშვები. The road is not the only thing to look out for. The skies are also a constant menace. The clouds which seem to swallow up the road ahead are bad news. A storm is brewing. Oleg puts his foot down. გადავუხო ჩვენ მარცხნივ მოკლე გზა უშგულში. ამ გზით უნდა წავიდეთ ახლა რომ გადავუხო მარცხნივ და The ancient van is soon tested to the limit. რა გავიჭედე როგორ გავიდე ახლა აქედან გასო. რა ძნელი გასასვლელია. თითქმის დიფერზე ზის გასაწმედია მაჯი სულ ესე ახლა და შეიძლება როგორმე რამე უშველოთ. At this time of year, Oleg cannot expect any outside help. He could be trapped for several days before another vehicle comes by. ბაშევიდე ახლა ვნახოთ თუ გავა. დამხმარე არაფერი არა. Oleg has no wish to spend the night in his van. The storm, which lurks on the other side of the mountain, will make things very uncomfortable. There's a bitterly cold wind that sweeps all before it. The storm is a mixture of rain and snow. It causes torrents of mud to wash part of the mountain down onto the road. These drivers were lucky. On Svaneti's roads, it's nature that decides how and when travelers will be able to make it. A glimmer of hope emerges from the fog in the shape of a bulldozer. By a stroke of luck, these men had been repairing a stretch of road below. But this 8-meter-long monster is too much even for the mechanical digger, which can offer no help. And that's exactly what they will do. The truck brings up some dynamite. Everyone takes cover as the explosion could bring down the rest of this fragile cliff.
All that remains are fragments, but they have to be quick. It took 10 men and 2 bulldozers 5 hours to clear the path. And winter is far from over. On the far side of the mountain, Oleg hears the storm approaching and redoubles his efforts. Despite the fact that each journey in these mountains is full of hardships, Oleg can't see himself doing this anywhere else. არ მინდა რომ დავტოვო ჩემს შვილებსაც უყვართ აქ ცხოვრება მით უმეტეს მეუღლესაც არ უნდა გადასვლა არსად და ესე Transporting supplies brings in about 100 euros, twice as much as a school teacher. It's a good salary, but not enough to properly maintain his aging truck. ეს მანქანა ძველია კაი ხნისა მაგრამ გული მანქანას ახალ ნაწილებს ყიდულო გუცვლი ამ გზებზე ინგრევა ყველაფერი და მე მანქანის გაკეთება ძვირია, ნაწილები ძვირია, სწრაფად ვერ წახვან, ელა უნდა იაროთ, მაგრამ რა ვიცი, რა ნაწილი გაყდება ღმერთმა იცის. His small truck has been driving around these mountains for 50 years, a venerable age, but a vulnerable one too. გამოხდა და არტიშავს, სიპლენი არტიშავს. არ ვარდება სიჩქარეს. With the years, the parts are slowly disintegrating. But the divine spirit is deaf to his prayers. The damage is worse than he thought. Oleg can't figure out what's wrong. The closest garage is a 5-hour drive away. Finally, help comes along in these 2 cars. Out here, solidarity is crucial. On your own, you're lost. After an hour, Oleg finally gets to the root of the problem. The cold and bumps wear out the metal, and the part has split into 2. It's not the first time it's given way. Oleg's journey is nearing its end. Ushguli, Europe's highest village, is not too far away. The village at the end of the world was once of great strategic importance to the Soviet Union. They had hidden a chemical warfare plant among its crags and rocks. Nowadays, the 70 families that live here are virtually self-sufficient.
ცოტა ყველას წილი ხვდეს. გავათ ბინაში ამ საღამოს და ხვალდილას ავდგები და გავოდგები ჩემს გას გემრიელად. As winter draws to a close, the kids rediscover their smiles, the villages shake off their coats of snow, the valleys turn a lush green, and the roads, well, the roads are not particularly better. The melting snow is a sign the villagers are returning to their mountain homes from the plains below. ეს მანქანა თავიდანვე მოვიტანე ქარხინან, რუსეთიდან ჩამოვიტანე ახალი. მე საბჭოთა კავშირი დაიშალა, შევისყიდე. საკუთრად ახლა საკუთრებაში ვყავს. ვამუშავებ, როგორც დაშიდება ვინმეს, დამიქირევენ და მივზევ. ყველაფერს თვითონ ყიდულობ საბურავებს. ეს საბურავები ძვირს, მე ძვირი ღირს, მეორადებს ყიდულობ, აი გაიჭრება რაღაც მანჟატებს უდებ. ეგრე რომ გავაკეთებ, ჯერ არ გაფუჭებულა ხოლმე, შიგნით დიდად აქ ჩაფენილი და არა ფუჭდება, ისე გაცვდება და არ მიფუჭდება ხოლმე, რა ვიცი. არ არის ეს შეერდა. საბურავები კი ძველია, გაცვეთილია, მაგრამ ხელს არაფერში არ მიშლის. ლალისყურში დაგხვდებიან, ომალოში. რაღაცა ბარგი ექნება იმათაც რაღაცა. After the long, hard winter, this is Temo's first mountain convoy. The villagers all have construction material they want driven up. The ice damages homes left unheated for months. სუნკა დაფიქსირდა. პრაგულის დაფიქსირდა ის ახლა სუნკა. აი ადამიანები რო არიან, იმიტომ ავდივართ, რო არ იყვნენ ერთ წავიდოდით. ალბათ. ნებია რომ ამ ძიმე მოგვიდეს, ამ მეტი მოგვიდეს. There's still room to be found for a half dozen passengers among all the odds and ends. საერთოდ არ არის. უბრალოდ მივაწყობთ ისე თუ რამე დაუშლის, მოიცლებენ და საერთოდ არაფერი არ არის. მე რომ გაიძრება მანქანა, ადმინი ჩდება, მე მოერკვა ეს ბარგი ჩაიშრება შემოიჭრა და მე ეძებე თავისი რომელია. But it's not certain that Temo's old tires can support the weight. აი რო დაგუხავ შეიძლება გავიდეს. აი მე მეშინოდ. სუკმილ დაკრაჭილი დიქით უკმილებ დავყარი. მე მიეჩვევ, აი არ უნდა დახედო, კანჩახზე არ უნდა დახედო. ყალები იწუხედი და არ დაგეშინიებ. Temo heads towards the Abano Pass, the only route to the village of Amalo, altitude 2,850 meters. 80 kilometers of sharp turns and precipitous ravines lie ahead. In some places, the road is barely wider than the truck itself. Temo goes full speed ahead, forgetting his passengers. Temo slows down. He attacks the mountain.
ისინი არ უნდა წავიდეს და სხვა არაფერი არ ესაში არიან ხალხი ვის პირველად ამოვა შეიძლება უნდა იცოდეს სად რა სიჩქარე გჭირდება სად ის მოხოვა საიდან უნდა დაიწყო არის მომენტები თუ დროზე ადრე დაიწყო მოხვა შეიძლება უკვე ფული გადაგიცვლიდეს ამ 20 წელში 1000 რეისი ხომეს გამოდის ან ყველა რო შეხედა უნდა ატყობდეს სად როგორ უნდა შეხვიდე შემოუხვიო ვიყო მომენტები რომ ნაადრევად შემოუხვო უკვე ფულები ვარდება Evidence of accidents mark the Albano Pass. It's often the condition of the vehicle, not the driver, that's to blame. Alexi Shabalaize. What do you think Amakanas? Aga, Cheres Ragas, Ubralo, Pataramizes, Gulseras, Gaupusda, very shake at the Rochajda, higher be Udatsil, Chajda. Uganda over the Makana Gadawarda, the Gadaquam Zolis. The less double A which Howard in the Merega, Amuitan and Sadak, that is broad. Amadis, Togi charges, the Imankanis, Romel Makat Gadawardis. Almost is Nemo Albert. Gadawarda, Hanigro, Mankainas, I said Timatas, Vegara, Moigan, Vegari Poyan, Gadawarda. Vegan, Teddy, Shemtoi, Bevriam. The road or the trucks that drive it. The remains of this truck should act as a warning to Temo that maybe it's time to purchase some new tires. The wayside crosses remind him that the slightest false move could pitch him into the ravine. Temo has promised his wife not to encourage his sons to follow in his footsteps. Despite the dust, the bumps, and discomfort, all the passengers are happy to get back to their village. Each have long-standing family ties here, and none would think of moving anywhere else. ჩვენ არ ამოვიდეთ ყოველწელს და მანქანით სიარული არაფერი არ არის იმასთან შედარებით და ჩვენ წინაპრები აკეთებდნენ აქ ცხენები დადიოდნენ ხლებს იქნევდნენ ჩვენ მანქანებს ხედავთ და თვითონ გიმძივს და ამ დროს არაფერი არ არის. After the 8-hour drive, the village of Omalo appears. Only the elderly live here all year round. The younger generations flee the harsh winters. Those who have no family are delighted to have some company at last. Like Aniko, age 74. She lost her husband 15 years ago. Now she's the oldest villager.
It's a mystery how the old lady survives winters all alone, without any help, and with only the most basic of comforts. ეს საქონელებას კარგად გამოიზამთ რა. კარგად გამოიზამთ, თქვენ როგორ ახართ, ოჯახში როგორ არის? იქაც არ იყო მაინც დიდი ზამთარი და იქ ყველანი კარგად არის, აბა იქ. არაფერი. კარგია. ჯანმრთელობა რამეს ძალიან კარგად. აქ ამოსვლა ღირს, საერთოდ ასეთი ხალბატონები არიან აქ, ესაც სხვებიც არიან ის, ვინც თელზამთარს აქ ატარებენ და ამათ გულის ყველაფერს თვირთის ამოტანა ან ამათი გახარება ძალიან კაი საქმეა ჩვენთვის.